给我下给做不了，差错了。调整自我，中间的新鲜放热中吧，让它把做呗三个日巴当小时点吧，对我的些吧接近天吧，结婚对位卡路里吧，拉那没吧，拉当没那个中吧，三个中间的别给我下给做不了，差错了。他们说自我。看你做我学堂在杀进的了，恐怕准不人呢。俺呢这点点那确实送，这次开发去了下次了。那大公啊，超多组长哇，也是给做事业红包着。这把这点送那拉面哇，公布去年去了下次了。等小点吧，里面单位下，山东这哇去了下次了。都这听着西巴苏马奇，两面先生去了查子，公布推荐签订吧，他们是肯被动跑步，上南用的家族型，对新去了查子了，这呢这位有人严重来说行，这个等等小girl吧，西 girl 去了查子了，这呢这位老娘等。拉巴达拉热的呢，新给他们用天天跟着那样查子喽。将来下心给我喷送早把儿给，让给心里用处对路的那三个灯白烟。干嘛让人马没当，有没事把酒不当，没让老当真当不，对这只能的他的，都能的他们这些白烟。过旁去，嘎当那当机会拉出个，西北错人着我的说。To the founder, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. A pure body, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, the flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Summa Jala Suvandi Kenagata Pandrichi Nam Tramdinde Kyupa Kavan Shago Pumpo Rilong Gyelanki Kinde Chimbotan Chanchu Simbi Kinde Chimbotan Ta Shidu Shusu Te Te Shumde Te Samana Wa Shi Jawe Shugina Rangi Tingin Senla Nyomra Shusu Yang De Se Chanchu Simba Simba Chimbo Papa Chile Se Wanchu Shiragi Para De Chimba Sama Chepa
Tashin Pumbo Mapo Teta Layan Rashingi Tombar Nambar Tao Dene Sangye Tu Tsedan Denpa Sharibu Chanchu Sempa Sempa Shumpo Papa Shire Se Wanchu La Tike Chembe So Kana La Shiragi Paru De Chempa Sama Chepa Chepa Tepa De Shidar La Parcha Teke Chembe Patan Chanchu Sempa Sempa Shumpo Papa Shire Se Wanchu Ki Sedan Denpa Sharada De Pula Tike Chembe So Sharibu, Rigi Buam, Rigi Bumo, Kanla La Shiragi Parudu Jimba Sama Shepa Shepa Dopadi, Tavara Jade, Bumbo Abon de Dalayan, Ranshingi Tombar Number, Yanda Barijesu Tao, Zotom Pao, Tombani Zuzo, Zule Tombani Shemayan, Tombani Lejan, Gushemayan, non Tejin Lu Solvadan, De Shedan, De Shedan, Number Sheban, Tombao, Sharibu, Teta Chutan, Tombani de Sini Meba, Majiba, Magaba, Chima Meba, Chima Cheva, Cheva Meba, Kama Meba, Sharibu, de Davina, Tombani La Sume, Sorwame, de Jime, de Jime, Number Shiba, Mime, Nawame, Jime, Lume, Ime, Sume, Jame, Jame, Chime, Rome, Rejame, Chome, Do, Megi Kam, Mebane, Igi Kame, Igi Number Shebe Kamga Baride Yamedo, Ariba Me, Mariba Seba Mebane Gashi Me, Gashi Sebe Baride Yamedo, Indu Tonga Wadang, Punjong Wadang, Bobadan Lame, Yeshime, Toba Me, Madoba Yamedo, Sharibu, Teta Wena, Jancho Simba Nam Toba Mebi, Chiri, Shiragi, Parudu Jimba. Atinji nete sima tripa meti trapa mete chinji lole shinde teni nyangi le debe thara chindu tu sundu nambar chupu kange tamche kyan shira ge paru tu chimpa la tenji ne zobe chanchu du ngombar zobar san ge son de dawe na shira ge paru tu chimpe nga riba chimpe nga lana mebe nga minya bada nyambe nga donge tamche rabdu shivar chepe nga mizu na temper sheba chade shira ye paru tu chimpe nga me padaya da gade gade para gade para gade buddhi swaha sharibu chanju sembo sembo chimpo de dar shira ye paru tu chimpo samo la la para jao Tene chonten de tengen zende le chan chan shu senpa senpa chenpo papa chene se wan shu lan lekso che chawa chene lekso lekso re ye bu de de shino de shin de chitar kyu je tenpa shin du shira je paru tu chenpa sama la che praja de di shi shenpa nam jan che se ye rang mo chom den de ke che ka sene se dan tenpa share da de bu dan chan shu senpa senpa chenpo papa chene se wan shu dan tam che dan Zembe Koren de Dadan Hadam Nidan Hamaye Dan Jisar Chipe Jidin Yiran de Chom de Ye Zumba the Humber. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rashgriha Vulture Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in a concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There is no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance.
There are none of these all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata kate kate parakate parasam kate bodhi swaha. O Sharipatra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 그런 자쟁 사포부 진짜 다 준주고 진다스 다 준주고 세대다 간다를 줘발을 주게야래다 당보 차진 당보디 장주고 셈 유를 깨버체 아니 깨사바디 아니 만년바 내바체 내바디 아니야 다 탈침바 제백이 좀바 순나는 소 뒤진다 준주고 사람 샤티 셰기요 레송지 Today now is our regular Thursday lecture in the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva. This text, to enter into it, to begin upon it, involves as the first condition for that the development of the awakening mind of Bodhicitta. Then, when it has arisen, it must be sustained, and as it is sustained, then it must be brought to final consummation, completion. Therefore, there are these three steps involved in the presentation of the Bodhicharya Avatara. 인도 당보 장주고 셈 유를 깨고야 돼 평생에 가르쳐 그래서는 장주고 셈 유를 맞아 봐야는 장주고 랑기 제백을래 대화티 장주고 셈지 말씀 봐야나 오빠 냠도 대화 간지 제샤고는 대화 아무로 제샤고는 저 대화 제샤가 되게 반냠 냠바 매버 차도 대마차야 지도라 뭐 장주고 셈 유를 깨봐 주나 아니 라니 대화 가르쳐 봐야는 디 마냐바 내가 제고 마냐바 용 거를 아니 디나시다 대화 가르쳐 봐야 아니 딱 그러나 대화 커버야만 동네 커버 유럽 만도 차야 예 당고도 장주서 불러 깨야 돼 자고 해서 Necessarily, first, the awakening mind of Bodhicitta must develop. And what is the reason for this, that it must develop first? It must develop in this way because any karma, any action undertaken that is not under the direction of the awakening mind of Bodhicitta, that virtue will later dissipate. All karmas, all actions undertaken, the virtue of these will eventually dissipate to naught. And yet, should one develop the awakening mind of bodhicitta and afterwards then engage in action, karma, then those karmas will remain and they will only ever have for their consequence well-being and never pain nor sorrow. Therefore, the first condition here is to develop the awakening mind of bodhicitta. 네 뭐가 니버디 나 자세 장주선에 줘발을 라보로 줘발을 라베디
다 줘봤어도 줘봐 칠루고 줘봐라. 줘봐 칠루고 줘봐라. 라버 잡아라. 방불로 로 맞잖아. 칠루 줘봐라. 무슨 로 투야게. 이거도 땡기 말와. 제가 칠루고 줘봐 탈신 봐주마. 칠루고 줘봐라. 로 투야 용하나. 방불로 정하고 로 정하게 다 잡아. 자야게. 연남면하다. 서울도 아니 자주센 자도. 제가 자주센 예버지 개고요. 그래서 Necessary for this second reason. Necessary for the reason that one later must train in, engage in the discipline of the Bodhisattva, which is principally the exercise of the six paramitas. Yet one does not have the capacity for these perfections unless they first condition the mind. And any conditioning of their mind there may be, it will be found especially in the awakening mind of bodhicitta, therefore it must be developed. 제가 뭐 잠중생 깨봐디 오늘 다 준주 보란 게 방금 시행도 요 당고 숨이 잠중생 줄에 깨게 탑을라야 지도 요 당고 숨 다들 잠중생 깨봐디 파 유네바 마냐바 전에 두고 그러고 말이네야 행거 말 네베 지도라 아니 요 시바다 나와 두고 숨 용거래 아니 비네 잠주쌤 야 공이 본 탈신 봐 제가 제도라 요다 dumba 제바 고아송비 어두신데 요 구체 아니 네 한마디로 뭐에 이것이 달요 죽이 다니 챙기 에 준죽생이 강한 좀 달라 시작이 최차 그래서 The awakening mind of bodhicitta is developed first, then following the sequence of the bodhicharya avatara, the way of the bodhisattva, one first develops the awakening mind where it hasn't yet arisen through the pursuit of the three first chapters of the text, the first, second, and third chapters, for the development of the awakening mind of bodhicitta. Then when it has arisen, it must be sustained. It does no good if it is not sustained, does it? Therefore, it must be sustained, and to this end, the fourth, fifth, and sixth chapters come. Then afterward, for the intensification of that awakening mind of bodhicitta, for its final consummation, for bringing it to completion, the seventh, eighth, and ninth chapters. In this way, there are the 9 chapters of the Bodhicharya Avatara. And in the end, the 10th chapter of dedication. This is a 10-chapter dharma, the Bodhicharya Avatara. 다 디나니 당한도 장주쌤 장주쌤 맞게버 깨버 제베게 탑요 당고 숨디 당한도 시차베다 또 사바 가단다 뭐서 시제는 시행도 당한도 시신기도 제바다 시신 세다 만조다 장주쌤 내버 제발라 개체는 체와 다 제바다 시신 세야기 이 시야기 류데 류 시바다 나바티 자기요 지난데 따라라는 것도 류 시베나 아니까 도시 가도 참도 되지 예소 The first 3 of these chapters, for the development of the awakening mind of bodhicitta, where it has not yet arisen, we have completed. And now what is ongoing for us is our attention to the 4th and 5th chapters. The 4th and 5th chapters concerned with what are among the most important topics for the sustaining of the awakening mind of bodhicitta, namely vigilant introspection and mindfulness. These 2, vigilant introspection and mindfulness, topics of the 4th and the 5th chapter. And now we have turned our attention to the 4th. 뭐야 세상다 만조다 간다르 좁자 하두가 장주 쌤 좀네 아니 나 가르고 열었습니다 쌤 내버 제발다 간다르 타투바 랑기 줄었다 간다르 하게
동반이 통외의 장주의 셈, 나 된다면 장주의 셈스, 된다면 장주의 셈도 줄을 깨고요. 줄을 깨면 깨봐 돼, 봐, 내봐 돼. 이제 보여. 이치도라. 아니 당연하죠. 간다를 이치도 다 간다. 장주의 셈도 깨야게 줄을 라 보여 봐. 이제 다 장주의 셈도 줄을 맞게 봐이나. 아니 다 줘봐. 다르지 말라 두고 매봐 다 지금 본도 셔봐 나시지. 그래서 근데 이들 다 맞아 장주의 셈 게 당보 누구 당보 숨고 자주 셈 송화티 셰차네 나셈 송화티 모두는 내베지도라 또 치조 당보디 쳔바면은 셈마 균투는 내 두고 매바 직세 나 쳔바 대양 곧내 투약이 탑들라 시신 이 쳔바디 내 투약이 탑제 쳔바디기 셈디 마마라 모두는 내 투약 오 자진 내리 잠시다 나는 셈 수왕세 쳔바시에 개침부 자기 열에 손었어. What we have for ourselves now that we would realize, what we would actualize, is developing the awakening mind of bodhicitta and then sustaining it, the sustaining of it, the sustaining of the awakening mind of bodhicitta that realizes shunyata, emptiness, that mind that develops, that mind that develops in one's continuum. That is the realization of shunyata, emptiness, and is ultimate bodhicitta. This would develop in the mind and then be sustained in the mind. And to this end, then we exercise. To this end, then we engage in exercises. For should we neglect this, then we will never begin the charya, the instantiation of the mind of bodhicitta in action. So, following the first three chapters of the text to develop the awakening mind of bodhicitta, then one endeavors to sustain that mind. And all important to the sustaining of that mind is mindfulness. It will not be maintained if there is no mindfulness. Then assisting that mindfulness is vigilant introspection, the very means for keeping the mind engaged, never losing the mind that has developed. This part of the expression of guarding the mind, which is supported by mindfulness. 이 스불다 가진 아주 시에차베 류시 시바 프라나 시제 디스 준주시다 시제 접제바 류시바기 시제 접제바 그런 것도 시에시자다 강제 계지 계대양 강제 계지 계대양 개와다기 마체나 예손 두면 꾸모나 세대다니 지차리 유스 제단디 다 간다 나속이다 장죽샘 깨 고바다 득다 랑주 간다 냠내 치 고야기 고바죠 시기 열에서 For this purpose, then, the fourth chapter of the Bodhicharyavatara that we have touched on and return now, though we have already passed this verse, we return to it, the 18th verse of the fourth chapter. Here is now my chance for wholesome deeds, but if I fail to practice virtue, what will be my lot? What shall I do, bewildered by the sorrows of the lower realms? Here we find the reason to develop the awakening mind of bodhicitta. 있다 이 고간다 장죽샘을 냠내 치 고바죠 갈래 시기 열에서나 다 랑다 신 수이나 다 되는 다신 상황 수이나야 가래 가서 간걸로 미유리를 열다 되봐 초래래 저와 잡았으나다 되봐스나다 되봐를 열 되봐지다 민되봐지 니니 열 제가 내리 이게 나네 다 되봐디 가래 되봐디 마주 대화 민되봐디 동해 하고 간다 파 가슴 체
제체는 대바도 민두바 이요. 아 이거는 대바디 대와 인두 아니 대와디 뭐 예버도 두고 그래 마도 마도나 대와디 하나 용아요 마 예버도 두고 여러 세상 예버 두고 해야지 아니 대와 대베 인생 tel라 때네 아니 대와 보고 이유나 가리 두고 해서도 대와 두고 해서 개월 줍나? 아니, 다 개월 요구 요바. 당부 거가 직 미식이 어려서 하지. What is explained here, what reason is given here for developing the awakening mind of Bodhisattva? The reason given is whether each individual themselves or all others as well, each themselves and all others, all in fact have each their ultimate good and their highest hope, as well as that which they wish to avoid. Each has that which is desirable to them and undesirable to them, both, for every individual. And that which is desirable is well-being, and what is undesirable is pain, and it is divided into these two, that which is desirable and undesirable. And desirable, that well-being, would necessarily be realized. If it isn't realized, then that is the unrealized well-being that is not experienced. And so one would realize it if this is what is desirable. And if one intends to realize that, one would engage in constructive action, virtue. For when one does, then what comes next is well-being. This is therefore the first purpose. 예. 얘는 개월 두고 요바는 대화 대화 이다. 대화 되지. 대화 톱에 치도 개월 두고 그랬어. 또 오늘 개월 두배 뒤안 아니 개월 두바디 거기에 지금 라고 두nye 마드니 두바다. 아니 밖에 가라도 직 책, 지금 밖에 유튜브 책 하고다. 아니 직 밖에 미기 와이도 손에 책 근데 두바 근데 레스는 대야 말했어. 아니 아직 아주 밖에 팀로지. 지금 두는 마두는 만직바다 두는 뒷바다 팀로지. 아니 근데 두바 근데 레스는 대야 말했어. 딱고 근데 지 두바 말했어. 딱고 아니 근데 맨날 안다 근데 두바 레스도 다랑이 당도 나는 대화 되어봐 대화 되기 여가 있나? 하고 당도 나는 두고 그래 뭐 대화 마드니 있나 두고야 여마로 대화 되어봐 있다 뭐 두고 그래 했어 제가 인심이 대화 두고 해야 돼뭐 근데 지금 두고 그래 손으로 One must engage in constructive virtuous action if one desires well-being. When well-being is desired, then one must engage in virtue to realize that well-being. Now, it isn't this sort of thing, like a tax that is levied on a person and they are coerced into paying it. It is not that sort of thing. Nor is it some law laid down that you must do so, and you are in the right if you do, and are not if you do not. Nor is it that sort of thing. It is not that sort of thing. Instead, one does so voluntarily, insofar as one wishes for well-being. It is by choice, then, and voluntarily, then, that one engages in constructive action, virtue, insofar as they wish for well-being. And if they do not, then it is another matter. But insofar as they do, then they would engage in virtue voluntarily. 죄송합니다 내가 대화 되어버려 대화 되어봐 있다 대화 톱버려 톱버디 그 개화 두발라 라 레버 대상 이 개화 두발라 라 레버 인디 아니 다 랑게 랑제기스 랑기 퇴 랑기 제버 체데 아니 다 당도 랑도 두고를 마도 저기 마두번 더그 말해 거기다가 파게
대외 주 개와서 랑 그룹을 마도 생기 좀내 비기 말에 아니 거직 파게 말한도 그직 치기 원복이 되어도 지나고 이단에 주 농야 요래 내 지인이 내 요래 아니 지금 망고 탑시 제로 다다 예외 대외 주 개와서 근데 당기 당도 나는 맞음나 그래요 말에 제가 매어 이도 당도 나는 좀 보고 요래서 Well-being is that which is desirable. Insofar as it is desirable, then one must realize that. The realization of well-being then depends upon virtuous, constructive action. This will be realized by one themselves voluntarily alone. It will not be realized if one does not engage in the virtuous action. It will not be brought about by another either. The cause of well-being is virtue, but that virtue is not created by others, nor is it the sort of external thing that is given to one, maybe borrowed from another, taken from another. It's not this sort of thing. Virtue is performed by one themselves and voluntarily. 어이나 근데 인도 따라 게 도구가 차 여바 인도 다 될라 때네 여어 두려야겠다 직하게 깝도 내가 없으나 깝디 그 단단 안 하잖아 나는 가르스는 개와 제대로 왔어 가와 좀도 놓아야 돼 개와 좀는 좀 투야다 두야기 뒤즈 고갑 단단 안 하고 뒤즈도 맞는다 딱딱 양을 달랭이 있다 여어 두야기 차진 차상 상 여어 두야기 고갑 이어봐 근데 이도 잠바다 수수비 거기 고급비 수수비 돈도 년이 배준 신부钱고급비 마셔로钱다 두비하게 내버 두고 요래서 One must realize that which is desirable, their well-being, and the moment for that, for us, is present. The appropriateness of engaging in virtue now, at this moment, when we are able, at this moment, when it is the ripe opportunity for it, when the time is the perfect moment, when all the required conditions for engaging in virtue are present, this moment of virtuous opportunity, as this is the moment, the opportune moment, it ought to be pursued, it oughtn't be squandered, virtuous action, must be undertaken. 너희 제가 단단 그러면서 고급 따다 입에 균생적으로 가리었는데 개월 좀 투약에 차진 사야 균생적으로 가리었나 말하면서 톱고야게 땡 위를 된 톱고 어디 톱이어래 르데 톱아 대가라야 안에 라라 거기 링이게 남지 집에 셰럽에 뱀바 고고요 어디 가다가 나서 요래 아니 다 산지기 최송하다 최송의 최 지된 감기는 내가 고고 어디야 다다 상대 세자 이디 라라 다다 고급 대저우디 한다 상대가 주주들이 니 다른 상황나시 양조권에 이제 상을 주주 용야라 주주 하장 공부를 주주 매번 찍고 차기 제가 인디 다른 고급이 다 마셔라 고급이 라는 배바 친구거든 도브레스 어디 숨고요 해서 What cause do we have
for to recognize this as a perfect opportunity. And what reason do we have for saying that all the conditions which support virtuous engagement are present now? We say so for the reason that we have, all of us, gotten, inherited this precious human embodiment. Oh, it is this that is had by us now. And furthermore, we are endowed too with an a native intelligence for discrimination, a discriminating wisdom. Furthermore, the Buddha Dharma is extant, is present as a teaching where it must be in the world. And it is. This too is present for us. All of these are the conditions which are found in the present for us. And it will be unlikely indeed, nay, impossible, that the opportunity comes again. Therefore, it mustn't be lost, and one must make a great effort now. 이제 인도 좀 봤다. 간다. 그 간다 거기 냠내세나다 추 세계나 가리나디 아니 레와 요반나시 랑고 쪽거를 봐도 마두디 치는 소 요하야 생에디 매버디 땡케버 담마산야 차바 인도 좀 봤다. 되는가랑서 되게 주야게 차진 상와 그냥 아니 랑고 체도진이 그거이나 아니 그 두투에 요바 체도진이 마주가 있는 그 마투바 되게 제가 되게 이든 나랑이 뭐는 체도 봐 들라 저와 체는 랑이 룽아 이숨 이지고는 자주고 샘께 제바 이게 깨바 대응하는 룽아기 저바 대양 자주고 샘지 셈바 되게 제가 치투바 있나 아니 맞고다 다는 고급디 취수도 막 졸라 마침 봐 아니 냠술랑 봐 자기 요래서 And so then, whether one calls it a practice or calls it Buddha Dharma, it is the realization of one's hopes, the hopes which must be realized, because the opportunity to realize those hopes basically will not come ever again. Let's make that perfectly clear. It is now when all the supportive conditions are present, all which is conducive to the realization of this as an end are present, all that would otherwise prevent it is absent. Therefore, we would make our effort now, and the effort would be an exercise through the three doors of body, speech, and mind. They would be to develop the awakening mind of bodhicitta as the mental action that then afterward directs the expressions which are physical and verbal. Now is the opportune moment for this. The opportunity mustn't be squandered. The essence of the moment must be taken. 아니 내 나도 등 이쪽이 사등 주주 사부부게 달로 생원에 가르치고 그래서나 다 말한 속에 수수그 소외 나가야 나는 직벌 다다 녀스체네 민다 아니 차단으로 얘기 온게 아니 고 밖에 랑라 녀와다 아니 랑라 버리고 되게 따야게 소화지 여러 뒤다 따단 뒤 가리어서 나랑 그 랑라 뇌베 차네 안 콜라 드라스니 셈나 셈다리 뭐지지 다 코랑라 펜베게 제도 체네 랑이 녀체네 랑 셈다니 오체 다 어디데기 가지고 음식 거에다 예대버 뒤 아니 다 맞어 뒤 때는 펜욕이 되네 아니 다다 랑 내가 오늘 수 예매기 뭐저지 아니 주인도 다 책들이 많이 온 거야 그래서 Now, what is our actual lesson or topic today, Thursday, in this text?
It is this that we in ordinary life, have a typical outlook for designating some friends and others foes. It is an outlook determined by partiality, by attachment and aversion, which designates some friends and others foes. This is our outlook. Where we are harmed, the harm doer is kept at a distance and designated the foe. When we are helped, they who have helped us is designated friend and kept close. And this is the ordinary feeling that we have that goes along with this outlook. And it is a habit of ours. Help and harm determine who is designated friend and foe. And to indicate this clearly to us, these verses of the text. Yeah. 어이. 제가 근데 일이 좀 왔다 나서 치기 잘라 내봐도 내배자 내배차는 자 해배차는 예스 다 어디 도와나 이거 일이 다 제가 아니 근데 일이 다 많아도 다들 바람 바가 탐해배다 이 소외나 다 내버치게 자스다야 오 다들 이래다 유 거기 내봐도 팸은 네가 제투고요다 나가서 소외는 좀 자다야디 다 니매버 나가서 난기 유목 자디 아니 라라 팸백 착한 지게 매봐 꼭 두가 두유 바이나야 그 뇌를 참 바시기 봐 어디 차네 다 자다 다스 생을 딱 보고 유나 아니 따서 치기 담에 자다 얼마다 왔지 아니 랑기 다 셈나라 예백이 니모데가 다 자도 자도 뭐지는 자스 통화 꼭 나랑 뇌 치기 유봐 공원에 저 임바 다 어디 모두 치게 다 치기 줘도 다 뒤치도 아니다 그래서 나도 지금 숨주 수시 받아 친절다 숨주 수영을 받네 아니 나도 다 되는 거 진짜 그래서 So as it is, where we are harmed, then the harm doer, we designate the foe. Where we are helped, then they who have helped us, we designate the friend. And this is our ordinary feeling about who are our friends and foes. They are who they are from the harm they have done or the help they have given us. Yet take the individual designated the foe. In actuality, they are just as able to harm us as they are to have ever hurt us. They are capable of both. Yet our inner adversary, our inner foe, who is the mental affliction, they have never, ever been of any help. They have only and at all times ever harmed us, never ever done harm to us. So it would be best that they were designated the foe, not the external adversary, but the internal mental afflictions. They are best designated the foe. And so that we may see this and make this proper identification of what is actually the foe, the 34th verse, which we have passed on to now, the 35th, which we will explain. 뭐 이제 제가 가진 것도 다 숨주 섭시 가도라 아니 레 뉴모다 뉴모디게디 안가라도 셈게 나로 빼 유차 받쳤네 뭐만에 진 다다봐도 다내네 너 마음 받아 봐 내버 주바 안다고 매번 맞춰 봐 마수 봐도라 셈나 내버 주바 되는 직체 아니 그거 내배 소 가랑 내버 지니기 셈나 딱한다 그게 셈나 내가 룰라 맞지고 영화 가리 연구위원회 되게 강하게 아니 주디게 토기야 마음 배워 지워지 들려지는 수수기 때 밖에 배 셈나 배 안다네 딱맞지 봐수가 엄마의 내가 세상 다내 내 심바 마음벌 내버 주어 들려지는 아니 니 모두가 랑 셈나 도스네 대봐 어디 제시디 잡아래서
explained in the 34th verse, is the manner in which the mental afflictions, the klesha, have been present in our minds continuously from the past through into the present, and they will continue on into the future. And as long as they are present, the harm too will remain continuous. The mental anxieties and distress and the physical pain increases so long as the mental afflictions, the klesha, remain. And in the mind, they have remained from the past into the present, and they will remain on into the future. This indicated by the 34th verse. 도제 다 디네가도 근데 이나 다 니모근 코카다 니모그 토네 다 나나절라 뇌당 렘바시에 연두 아니 다 뇌당 렘바시에 연두 다 컨데스 뇌바치당도 시어 컨데치레스로 다 뇌바치당 시어도 아니 다 시지 숨지 수영하디 아 바게도 시비 겨러이나 아니 코레 제레 통마 녀소 수스 아니 스웨치 셰마르 주바 디다니 에데 로네 차베 자와나 네나 달라 대와 칼라 유스 다 간다 레 니모그 따라하는 뉴스디 이때 시작이 여러 손으로 And if that is so, then with the presence of the mental afflictions, the klesha, in what way do they harm us? What are the ways in which they harm us? How is the harm that is done inflicted upon us? This is described in the 35th verse, and we would do well to recite it. The 35th verse. And if the jail guards of the prisons of samsara, the butchers and tormentors of infernal realms, all lurk within me in the web of craving, what joy can ever be my destiny? 어야 세단 다 근데 이리 시상보되기 거여져라 예수 아니 녀와 소서도 녀소 수고세도 제가 뒤뒤 다 간다를 차보다 다음에 그로 차베 되차가 안 다음 공로 아니 마제라서 보다 망고시 가서 장가 잡사이 뭐 이게 상말로 다 가르치기로 했으나 유모되다 왕기 맞고 유모되기 왕기 때 레지 사드 세문나 바자샤 레지 사차 레디 이 왕기 아니 랑 어갱이야 손 깨버치고 나냐 손도 깨버치사가 내들었다 녀손 숨으래 나냐 손 숨나는 단다 녀와도 뭐 숨면네 아니 다 이다다 든르니 보디 다 지기 슈라스 녀 소스에서 디 슈르 때마 어떻게 차요래 손스 The first line speaks of jail guards of the prisons of samsara, butchers and tormentors of infernal realms. Speaking of it, of lust and hatred, of attachment and aversion, of anger, pride, and the other mental afflictions which have been listed. Those mental afflictions, those klesha, cause action, karma, that then remains dormant in the mind afterward, and these, the dormant karmas, the actions, then thrust one into the disastrous hell realms, which are three, but here explicitly mentioned is so, you know, it's 녀와 소스를 이다다 된거 you know, dila girsudi and it's sikti bömende alle kom here mentioned explicitly is the hell realms, the as
infernal realms, leaving the Praetor realm and animal realm to be mentioned only later. 다 제단 대비 다 레사 레디기 원게 제분에 손을 깨 아니 게 손을 깨서도 아니 게 손을 내라 아니 거다 게 손을 하게 수수수래 레디기 원게 다 수지기 셈을 직 침단이 다시 고 녀와 있는 녀외게 녀송왔으니 다고 다다다다 레 가르 잡침부 지나 대다 300이 콜라야 침단이 다 녀외게 송왔으니 거 간다 수수수 레기 왕도는 샬 레기 레 사베게 디기 넘버 미발라 때네 샬베게 다 간다 수수라 아니 직파게 룰라 간다 페제뚝 제게 동에 제니 셈라 직파 남자 게 중에 다고 다다다고 레디가 오게 샬어디 용부여 레소 The action, karma, accumulated, thrust one to the disastrous hell realms, here to the infernal realms. One's own actions do. Then, born in the infernal realms, in the hell realms, then jail guards of the prisons of samsara, butchers and tormentors, those who exact the karmic results of the grave actions for which one is responsible. Those tormentors inflict the pain equal to the gravity of the deed, consistent with what is the fully ripened result, which is experienced there in the infernal realms, inflicted by the tormentors through the physical pain of butchery and through all those actions which cause anxiety and terrors. 배는 배도 차샤기나 그런저 주주부터 미세 찌기 나는 삼로단 배시다 배시는 거 세디나 샤오 시기로와 배는 알아서게 아니 미모 차베 되차게 왕기 아니 직하게 가서라 직 수수가 누르는데 배 간다를 당부 차베 왕기 아니 직 시행이 누르라 그게 대파가다 간다 또 제바 제바다 마지막 레바 제바다 로염 제바 가리 제바라 때네 아니 내 거기 유모티기 왕기 나한테 레디 룽아기 레디 제바라 때네 대부 동에 아니 배랑이 배다 간다 수술로 직 나주기 동에 제바 두바 아니 동화 사대 내기 동에 망고 용고도 와 대나시 직바 다음에 콘도 왕기 아니 시행을 하게 야 대바다 아니 직박에 시행을 또 제바다 직시행이 그게 제일 굵고 초발로 소발 전에 아니 배 동에 셀을 개봐 용유어디 맞아 소외게 넣어 말아서 통출을 여봐로 와서 어떻게 빼로 샤워 해서 뭐지 To illustrate this, drawing our illustration from our lives as we must, our own mental afflictions, our own klesha, for instance, our own lust. Our lust, our desire will motivate us to murder, to steal, to improper sexual misconduct. The mental afflictions, the klesha, motivate physical and verbal actions, then these have their consequence, the consequence of receiving beatings, lacerations, and so forth. And likewise,
when we are hateful, and hateful we murder others, coerce others, beat others, steal from others, then the consequence of these actions then is pain beyond belief. And much of this we see is already apparent. 뭐야, 딱 한달 차랑 롱 왕기 아니 랑기 레냐버 롱아기 레냐버 되게 체벌을 때네 아니 랑을 제부 딱 침나 레그래 침나 레버 때네 니 침나는 침제형을 침제 아니 바게 다 고송아 아니 수수가 간다 수수도 참베 고송아 레고도와 어 디난신 있잖아 딱 알아서 간다 달랭기 레 사바 티기 제부 아니 그냥 손도 깨봐이나 아니 다대기 또 동에 델레 왜 간다 다대 동에 디고체 여봐져와 그 간다 갑자기 동에 자본 영화 있네다 그래서 타만 수어 쇼로 왔다 동행 최쇼지 아니 디네랑 룰로 오몰 교인 쇼로 왔다 그 르바만 뭐 여러와 이제 레데 이내 손을 깨 차와 레디 사도 그 제보디 마타바 내 손을 깨봐 이나 단데 동행 되게 책이 말해 동행디 주주의 차네 그 하장 체 송모투 봐 레 레디 제보남이 요약이 장기 차네자 장배 야모투야 오 대적이 동행 연구예요 제가 대인도 안다 밖에 단대기 가서 주주 미세나가 가서 동행 연구하디 동행 라과 치 뺏은 점치래 내 손을 깨는 동행 연구고요나 때문에 근데 대시적이 열어서 Dizan ani so chuba la soba tiba yana ani mi se dila tene ani chong ani trim tugne ani chong kang la ani chu gore la soba dela ani dung de kangre la soba dirwa 지글와다 dirwe. 가서 한번 독쇼체나 또 제가 또 안데 소 초바된 거와 아니 디네 룰로 빼다 동에 니 체중을 내가 망고 연구와 누가 동에 rap받는 사고 놓봐 동에 rap받 때 빼선 잡지래 내 손은 되게 되게 배 연말 장가 있네 장가 하장 자동 되네 많이 망고 치고래 주주인의 니마직 말에 로직 말에 미지직 말에 망고 체 매번 근데 양국고 열어서 By the force of desirous attachment, our destructive physical and verbal actions have their ready consequence, which is to find ourselves caught and snared in the law, then imprisoned, and then there where appropriately there are guards, then those guards who then inflict additional pain upon one. The consequence of action, of karma, that accumulates, that then thrusts one to the disastrous hell realms. When one is born into those disastrous hell realms, then no matter how extreme the consequences faced during a lifetime, which is to lose one's life as a consequence at the worst, surpassing that by far, once one is born in disastrous hell realms, are the myriad pains experienced there, long lasting, various, and by comparison with the pains known in a lifetime, surpassing them by far. The number, the duration, surpassing them by far. 어예 제가 먼저 인데 다 가지고 그게 단다 내 손을 내가 맞게와
예, 송그 다 간다 얘를 마셔봐 치도라 아니 다 간다 수수지 예, 송그 내가 깨잖아 아니 라와 매봐 예, 송그 내가 마셔봐 뭐로 다 랑 가르치기 있는 지도에 이거 고급 이어봐 당부 네 모두 찍찍이 어려서 When one is born into the disastrous hell realm, afterward one enjoys no longer any freedom, but so long as one has yet to be born there, one remains free. This is indicated here. 아니 근데 먼저 가산 뭐라 해야 나 그런 거 먼저기 되봐 먼저다 안다 들어와 semjeyi kamdena doğa retrukşe. Retrukuna döba şey döba dita kamdena ta retrukşe. Retrukuna ne ta kandar page megi sese tele hagi sese ringwa. Hagi sesele 아니 page yida da nyawa de sese ringwa. O tende azu bir tuju ringdong chane. 그 간다 체리 농구 찬다 제 시제도 어디지 가서 뭐 야위 맞잖아 되게 되어 간다 밀레 하체링 할레 이다다 녀와도 체리와 어디지 일단 왜제 shum마무나 송열에 손 Ours is the desire realm. In the realms of migratory beings, there are 6 realms. In the desire realm, 6 realms. The lifespan of migrators in those 6 realms differ. The human life, the life of the Deva, is longer than the human lifespan. The lifespan of the Preta, longer than the lifespan of the Deva. The lifespan of the hell realm being longer than the lifespan of the Preta. The length of time, the lifespan of each of these migrating beings is longer than the other. The Deva's lifespan longer than the humans. The Preta and the hell beings' lifespan longer than the Devas. This we have already counted out. 뭐야 근데 이거 뭐다 나도 빼는 메기 때라 메기 세디 통화 델레장 하기 세리와 이디 아 타기 세리와 델레장 아니 지금 거기에 송게다 이다다 녀와도 세리와스디 가장 답 망보기 세리와 차려 다 세리와 지식이 걸 동해 용고에 망가 여바디 다 되게 루트고요 그래서 There is the human lifespan. The lifespan of the Deva is longer than that human lifespan. And then again, born into disastrous hell realms, the lifespan of the Preta and the lifespan of the hell being is longer than the lifespan of the Deva, many times longer than the lifespan of the Deva. And in that time, then naturally, it will be demonstrable that the pain experienced there will be greater. 뭐든 그래. 제가 근데 이리 잡았다. 그래서 간달 하나도 그다 레 니모티기 온게 레사. 레 티기 아니 다 가르치 그랬으나 레 티기 온게 다 나라. 녀송도 깨버체. 녀송도 깨버체 될 때도 아니 녀송도 동행용 거. 다 단단 가서 쉐고야 돼. 녀송도 동행스니디 아니 미땡 동행래 가장게 배 시지와 답보 하장 그 소ема 투야 딘데지 요르 제산 따 되게 이리 동해 되게 뭐 쳐봐이나 아니 동해 되게 하루가 제약이 삼로 걸거로 와 아니 동해를 탈해야지도 다탑 가리요레스 단다 한다 단다치 동해를 탈해야 탑 단다 요르 그래서 지투거를 써야 돼 어떤 되게 측되게 단다드나 고고고 요래서 Action, karma, the mental affliction, the klesha, cause action karmas to accumulate. What do those karmas, those actions, do then? They thrust one to births in disastrous hell realms where
the experience there is of pain and sorrow. The expression of pain and sorrow of the disastrous hell realms is to convey that the pain and sorrow known to the human being, that the pain and sorrow known to the hell being surpasses that by far and is intolerable. It is of that sort, the pain and sorrow experienced by the disastrous hell realm being. Now, when one realizes this, then it will arise in one an intention to avoid, to escape that pain and sorrow of the disastrous hell realms. And then one would get the idea from this verse that there is as well a means to escaping just that. 야, 근데 이게 다 사람들로 뉴모 되게 가다 거기에 차단 그 로그 뉴모 되게 되니 말아도 셈게 나라 안다를 빼 전부 거기에다 미 전부 된데 강변한 대만 다시 코스 뉴모 되게 가가 랑이 셈나 대대로 안다 뉴모 되게 가다 랑이 셈다 저와 매버 마서나 셈나로 예버 그래서 이제 코스 단단 가지고 셈나로 빼 하자매도 남자는 셈나 별로 이제는 대요. 건조기 니마직 아주 니모 되게 파 매버지 마서는 니모 되게 온겠다. 녀송을 판거. 녀송을 판상 아니 녀송을 동에 되게 돼요. 제가 다 뒤인데 아주 단다 가래서 다 난게 셈나를 얘기 니모디 타방기 라 소버다 니모 망보죠. 니모 되게 되가 말로 다 셈나 마샤와세 마트엔투 보고요. 땐투가 있나 아니 맞아 내 녀송 깨고 말해. 녀송도 맞게와 있는 동네 되게 영국이야 말. 제가 이들 딱 맞고 냠내 지야지 유무 되게 되라. 임무 때는 카드 잡아야 돼. 딱히 냠내 지야가 내 차버려서. The mental afflictions, the klesha, that are lust and the rest, the mental afflictions, the klesha, which are in our minds, which are residents, which are tenants, as it were, in our mind, so long as they are not evicted, so long as they are not deposed from the mind, of course, they remain in the mind as tenants do, without any fear, without any worries that they would ever be evicted. But they must one day be evicted. When they are evicted, when they are deposed from the mind, then that lust and all the rest of the mental afflictions, the klesha, as they are now deposed, now no as there are no longer mental afflictions, then no longer later will there be pain and sorrow. Therefore, one must confront the mental afflictions, the klesha. 야, 제가 근데 이들 딱 요새 이거 되게 요새 샤브에 커져라 징sla워. 대화다 시베기 아니 그 샤바기 아주 밑또 탁바기 담 작다 집 탁바다 작다로 소바도 술 담이 구조제하면 수도 원나시 대바다 되시기 샤베기 대바다 아니 다 되시 수도 찍으러 되샤로 아니 차바다 담에 로게 가다 술 담이 코알을 트마 주바 담을 전에 샤바나 신 열에서 이제 말해 Ale, mare. 말해 Ale, listen, I need the siktens of silver chasel. So, I'm just 그거에 대한 Ale, Ale, 가르기, 아니, sikjere. 이 아진 이 그런 말했다디 아니, 여자 너놈 지금 쓰지래 물론 sikjere. 여름 제송을
Deux sectants. c'est 샤베 Deux, 샤베 ah, deux, 보여줘라직스 oh, j'ai. 연대 시기를 말해. 지조 말해 아, 네. 너는 무슨 예를 들어서 The verse of prayer of Dharma Lord Tsongkhapa observes, shackled by lust and hatred in the prison of samsara, desirous attachment, lust, and hatred and aversion, they are cuffs, they are shackles which bind one. 뭐야 이는 조 당고들 대샤 아까 차고지기 가르치기 그래서는 코알레 다우르 제마주고 코알레 다우르 제마주고 주 짐버치 아 짐버치 아니 다와디기 콜라 주 담을다 간다 거기에 담야기 자와기로 자와 담야기다 샤바 주 담야기 타고도 니숨 가리면 당고직 담 이버지 담야 되나 신진의 당고 착바되게 주 바다로 맞이고 짐버치 대가나 다와디기 담으로 다와체 어디를 지그래서 Lust, desirous attachment, especially holds one fast, binds one, so that they are prevented from ever escaping from samsara. And then, as though those shackles are tightened even more, aversion, hatred sets in to, to reinforce the shackles, to shackle one once again with a second set, then a third. While it is first desirous attachment, lust that captures one fast, then it is hatred that reinforces the bonds. 어야 딱 간다로 그냐 수수비 지금 삼로 다니지 바이나 딱 간데 네바 탐지기 자와디 뉴모 임바 라나 지 대두 탐지 가 대두가 되어를 뭐다 동해 요야 주 간데지 바이나 뉴모디 오기 요구 요바 뭐 쉐버 제네 아니 다 뉴모라 탑고 뉴모라 가다 뉴모 생에디 당고 마제바 탑럽게 깨차나야 콜라 젠더가 고투야 가다리 니모게라라 뇌마투야 지도 고 탑고야 돼 어디디 인생 강가 세계 열에 손었어 If one were ever to give it any thought, they then would find that the root of all faults is found in the mental affliction, the klesha. The cause of all pain and sorrow are the mental afflictions. Recognizing this then, that person would revolt. They would no longer allow mental afflictions. If mental afflictions were found arising, they would be confronted. A battle would be waged against these mental afflictions. This would be understood here. 어디 이네 다 네바티게 임바 니모티게 라나 뇌고 요바 다 다모네디 니모 임바 다 라나 모셰 마체 다 모셰 차네 안다 니모디게 파 매바 마소나 다 단다 랑기 셈나라 렙차르 고 간다르 디네 바셈다 제와메바 셈나는 때 마투가 하다 보셈나 되기를 대베젤라 고 레사가 레사 니모 고그레스 레시 잡사르와 다 잡사도 좀 봐. 아니 뭐 거기부터 주저 걸리지 봐도라다 아니 다 뭘 갑자기 자고래세 지와 깨지 저러 저거 저러와 아니 뭘 갑자기 거기부터 자고래 아니 거기 자 차그래세 저러와 어디 시야가 된다라다 즉지 숨주 소득 받 연구를 이제 숨주 소득 받 안에 즉시기 나는 당분이 되기 때문에 여래서
The mental afflictions, the klesha, inflict pain. They are therefore the actual adversary, and one would recognize that to be so. And and once they had, then they would understand that so long as those mental afflictions, the klesha, are not yet eliminated, well, then they are already remaining present in the mind. So that so long as they are not yet deposed, then remaining, they continue to cause karmas to accumulate, as has already been explained. Then one would wonder if there must be a revolt, how long must it last? How long must one fight it out with the mental afflictions, the klesha? And when will this revolt finally come to its end? This, how long it will last, is observed in the 36th verse. 오야, that's 순주 서로 그 당분이 되어긴다. 대다를 치시 다기 드라기 무슨 부 네버 마좀 대시 다기 쩨미 토르스. 오야, 세자 다 간다. 동번이 또바게 로 문도 맞제 바도로 다 간다. 좀바 토르나 되게 말해신. 다들 숨겨서. The first and the second lines of the 36th verse describe how long the revolt then must last. The first and second lines then we would do well to recite. Then here they are. I will not leave the fight until before my eyes these enemies of mine are all destroyed, which is to say, until there is direct insight to shunyata, emptiness, this fight will not be abandoned. 오야, 다 간다. 파베게 람 안조 거기 싫어하는 분은 가데 빠라 가데 세. 빠라 가데 세. 마토고 바돌라 다 간다. 아주 니모로 카드 짜투요 말 빠라 가데 스데존다 니모로 카드 짜네 니 간다 셈기 내루 무슨도 셈바다 최단비 내루 그 통사로 와 통사도 잡아 아고 가르치 그랬으나 다 니모로 카드 짜 사오 차요레스 다 되게 올람바 되게 다 니모로 카드 간데 짜요레스나 아니 다 고카 니모들이야 대세니 쳐 통망 니모다 공방 니모스 딱 그 통만 니모데 그 통만 니모데 빵도도 다그 갈체래 니모 훈련 마투에 차살 제가 당부 통만 니모는 통만 니모 당부 내가 써야 돼 통남네 내가 자기 어려서 Ponglam kechik tampone. 통남 통만 니모 That is, the fight is waged until the Arya path is won. In the Prajnaparamita Hridaya, the Heart Sutra, mantra Om Gate Gate Paragate, until Paragate, the battle is not ended. After Paragate, the nature of the mind and nature of phenomena having been seen brings to an end the confrontation with the mental affliction, the klesha. It is now over. Of abandonments to be abandoned, there are those of the path of seeing and those of the path of cultivation. Here it is, that which is to be abandoned on the path of seeing is abandoned, after which point no further harm can come to one from the mental afflictions, the klesha. 그래서 뒤에부터 뭐다 살이 하고 그랬으나 통남 이 빵제디 통남 터주도 뭐 그 둘째들 뒤로 파베이시 동용모수도 또 베이시디 수 두부로와 딱그 빵제 가리 빵을 했으나 딱 통만 니모생티
니모데라 통마 니모당 고마 니모 쓰미요. 통마 니모디 빵겨. 다들 디 통마 니모 써야 되다. 지당어도 통마 니모 나간다는 숨요. 통마 니모들 숨. 통마 지가 숨다 쓰요. 지다 군다. 아니 주름 두시 전생스. 대som 니모 젠스. 어디 숨디 빵도 잡아? 아니 가르쳐래. 똥이 모습도 또 당부 또 오늘 대숨도 빵도 없다. 지금 본데. Tisangani jikta 지금 ani 나 직세. jikta kunta lasa ani. 주름 두시 전생. Na re. 아니 대som 니모지. Ore. 그래서 대숨 빵. 대 통망을 빵제 어디래. 오는 거. 통망. What would be understood here is how it is that achieving the path of seeing, when the path of seeing is achieved, that is, when the Arya wisdom, realizing emptiness, has occurred, what is abandoned when it does, the mental afflictions, the klesha, that are abandoned on the path of seeing, those are abandoned, and they are three in particular. There are as well the mental afflictions, the klesha, that are abandoned on the path of cultivation, meditation. Here, the three mental afflictions, klesha, abandoned on the path of seeing are the view of the transitory collections and learned imputation, the mental affliction of holding to wrong practices as though they were supreme, and the third mental affliction of afflicted doubt. These three are abandoned from the first instant, first moment of the path of seeing. 어야. 근데 고놈기 바라상가데 부디사도 고놈기다 가르치기 그랬으나 현직이 니모 본다. 현직이 니모. 현직 군다 방산다 현직 하도 현직 방. 현직 방도 아니 니모 찾아. 다 니모 찍을 파요 말. 니모 찾아 방네. 아니 콜 가르쳐 버스나. 니모 방도 방바 어디에서 터버. 다 그냥 콜다 대화. 대화 통주 매나만 다 터버를 해서. 대화. 대화 지금 어디에서 양대 되다 당가 그 민으로 Parasamgatera. And of the path of cultivation, the path of meditation, the parasamgate, with the realization of that, then the innate afflictions too are abandoned. The imputed afflictions already abandoned on the path of seeing. Now, all mental afflictions abandoned such that there are none left. And what is realized then? The thoroughgoing abandonment of all mental afflictions, that is cessation, that is bliss, which is nirvana, these names for that. 뭐 괜찮다? 어딘 톱사나 아니다. 내가 찾는 사람이 뭐다. 튀는 저 내가 찾을 때는 다 불려지는 되게 자기가 돼서 With that, with that cessation, one is now entirely divested of mental afflictions, and from that point onward, it is ease. 다 그냥 단도 이만 되게 통람 톱도
토람 토론도 거기 방제 용 직다다 아니 방 통방 빵으로 와 통방 빵 사들 삼바다 거기 줄로 땄어 동해 라과 요 말, 동해 뭐주가 요 말, 동해 라과 그거 빵 사람 가지고 차 용야, 치 용야, 아니 샘나 남자 용야, 샘나 마지바 용야, 아니 직 연고 차도야, 라면 치도야, 뒤집어라 통방 빵도 있어 뭐 매버서 잘 해서 When the path of seeing is accomplished, with the accomplishment of that path of seeing, there is no longer in that individual's continuum any coarse form of pain, no coarse form of pain such as the pain of extreme cold or heat, mental distress and anxiety, no senescence, no physical aging. These are no longer for the individual. 뭐야, 아주 루이들을 엄마 반사디 톨람 토바로 톨람 토디 먼저 루이디 사맥 루이라 사제 루이디 말이 하나 먼저 루이디 주어 당사 사맥 루이스 하나 먼저 루이디라 사제 루이스 그래서 용해지 루이 사제 루이스 그래 다 톨람 톱사나 루이디 용해 지대는 데스 지대는 데베 루이라 그래 사맥 루이라 그래서 그걸 이제 용해라 봐요 말해서 The physical aggregate of the individual who has achieved the path of seeing is no longer the contaminated aggregate. It has become the uncontaminated aggregate. Ours are currently contaminated aggregates, but having accomplished the path of seeing, theirs has become a transmundane body, an uncontaminated aggregate where no longer is there pain. 어이, 당한테는 디버차 이것도 당한도 남아서 아주 이제 저걸 지내 제 두제째 아니 저걸 지내냐 밖에 미도사나 아니 맞아 되는데 이 전반인데 시신기 전반의 시신기 걸로 꼼자고 저거 디자가 있는 저거는 저거도 그런 꼼차도 해서 We will conclude here as the time has come to do so. But with you, we will make time for Q&A. If there are any questions, then we may use this time for question and answer. If there are no questions, we may meditate having to do with vigilant introspection and mindfulness. But if there are questions, the questions themselves become meditations. So, any misgivings, raise them. The first question is if you mentioned that all 6 realms of existence that we've been discussing exist within the desire realm, that the hell realm, the pretas, the humans, their animals, devas, and the form and the formless realms, that these are all within the desire realm. And my question about that is that I thought that it was, I thought the desire realm pertains specifically to the devas of the form realm and the humans and other animals. And that the pretas and beings and beings in the formless realm were not in the desire realm. So if all of these 6 realms of existence are within the desire realm, what are the other realms of existence and what beings exist in those realms?
야, 티워먼도 니 담보데 아니 게시게 아니 코 아니 조 덴데 송송 아니 데 데링게 아니 게시게 송거데 된다 가르 아니 고 가르차 송선나 아니 데 조이릭 조 창마 아 더캄라 요바 더캄라 요바 아니 kong kin sarpa dendri labsang. De ani nyawa yeda mi dundro debo karisa ani hla la sopa tang ani zukham ki ani drowa dang ani zukme kam ki ani kedro yang ani changma ani dhokam la ani yoba chikche. Yina yang di drin kwa di cha song. Yina ngomane kwa mindrawa tik cha yo. Kar cha song sana ani di ani dhokam la ani mi dang ani dundro dang mi dundro dang de ni hla ani yoba che dhokam la yoba che. Diang ani yedak dang ani nyawa denzo ani zukam yamane zukme kam la yoba dhokam la meba ani yina yang kesi gi changma ani dhokam la yoba de 당보 잡아 직자송 베디 축송 초마 같은 신고 통보데 사단 것도 도어를 픽세디 데베 도어를 축민 거라 데베 도어를 축시는 그런 값산 직세 다데는 수지 감스도 되게 강마 수지 감스도 도어를 주고 나서 요 말에 수기 감스 그런 감직을 감숨스 그러도 감숨 수기 데베 감 수기 감 수매 감스 감숨스 로로 수수수 요래서 the the six kinds of migrators are the six kinds of migrating beings within the desire realm. They are desire realm migrators of six sorts. Then, different from the desire realm are two additional realms that are the form realm and the formless realm. There are then these three realms that are the desire realm, form realm, and formless realm. 디 잠바타 녀와다 이다도 되게 카메라 고사 동해 라과 유족 동해 라과 유족이 카메라요 제가 되게 카메라 수지 카메라 소매지 카메라 동해 라과 하나 가지고 지금 소 동해 그거 이거 말해서 So it is then that hell beings and preta are desire realm beings. Theirs is the realm of coarse form of pain of the desire realm, whereas in the form and formless realms, there is no such coarse form of pain. 대신에 그러지 잡아기나 수지 카메라 깨도 대외 카메라 깨도 통 아니 대외 카메라 방자 손에 파방 아니 수지 카메라 깨고래서 To add to this, in order to be born into the form realm, one first recognizes the perils of the desire realm. Having recognized the perils of the desire realm, one abandons that the faults found in the desire realm and is born into the form realm. 나는 대외 카메라 수지 카메라야 깨도 통 깨도 통에 아니 얘네 대외 카메라 수지 카메라가 봐 매버서니 아니 수매 카메라 깨고 치고 그래서
then one would recognize additionally the drawbacks found in the form realm as well, and drawbacks to the form realm as well as the desire realm cause one to abandon both, so that they are born into the formless realm. 어쨌든 근데 인류 소매 감라 아니 탈바 따니 탈바 먼저 다 냠네 수기 감라 견도 통 수기 감고 동해라고 하듯이 견도 통도 파빵 아니 베베 감라 견도 통 파빵 수기 감고 견도 파다 다 소매를 깨서나 아니 고 동해 매바 탈바 추인은 탈바 따셔고란 탈바 따 한번 소매를 깨서나 아니 다 탈바 터버도 신 드레싱이 망고 열에서 Then produced into the formless realm, one is likely to mistake the absence of coarse pain there as liberation itself. Having first recognized the perils of the desire realm and having put that aside to abandon that, then having recognized the perils too, the faults too, to the form realm, that too put aside and abandon, then the coarse forms of pain, then put aside and abandon, and one is produced into the formless realm, and there, meeting with no coarse pain, one enters a state of confusion and misinterprets this as moksha, liberation, and there are plenty who do. 다징아니 이게 토람 톱도 잠바 방제 수미와 turum tushu chonsi sayadi, sume la tarpa tabaki, tanyegi lam, sume la ya tarpa, sume tabjegi lam deba talam tanyegi, pedegi tanyegi tawa di, ani tawa chuba inba di, kuwa pangni, tawa yang taba di, ani pabe lam di inba di. Ko sheba indi, ko turum tushu chonsi pangwa, pangja cheboya, gyunsen chik nega tere sonsi. Achieving the path of seeing, 3 mental afflictions that are abandoned then were mentioned, weren't they? One of which was the mental affliction of holding to wrong practices as supreme. The misinterpretation of being produced in the formless realm as moksha, emancipation itself, is just one instance of holding to wrong practices as supreme, that the individual who has achieved the path of seeing recognizes as a as a mistaken conception and to be abandoned, then abandons that as they mount the Arya path of seeing, thus here found a critically important point. With that, then that's all set. Then are there others? Thank you so much, Yeshua. So the three mental afflictions that are abandoned when reaching or realizing path of seeing. One is the abandon the view of transitory collections or grasping at inhuman systems. 2 is holding wrong practice as supreme. And what is the third one? 킨스를 디 아니 통랑방바 아니 숨 통방숨디 아니 젝다 아니 덴zen 젝다 덴군다 아니 젝다 니니요. 맞아 군다체. 맞아 아니 당 아니 수준 두슈. 니 이제 내 숨바데 가르레 뭐지? It is afflicted doubt. Doubt must be abandoned.
남라 태좀다 남 양아 가봐 인데 많이 남초 이 많이 그 도바 있는 도바도 벌어 세도 뭐 Doubts having to do with the path arrived at, whether it is correct or is not supreme or is not, those must be abandoned. And 저만은 없이 이거 지원해서 if there are none, then there's another approach for us. So my other question is that I understand that in a human rebirth, that we have a particular ability to choose to follow ethical conduct. You have the ability to follow ethical conduct and then to attain realizations into the nature of reality as a result. It seems to me that we also have particularly strong impulses or obstacles to non-virtuous actions and ways of thinking and speech. And I am wondering if these impulses and compulsions to wrong views and non-virtuous actions and thought are part and parcel of being a human being who has the choice and the ability to follow virtuous action and make choices that will enable us? Is there a relationship between a human rebirth and having these abilities and simultaneously having these detractors that is not present in the, or less present in the other forms of life in the desire realm? Or is the strength of these non-virtuous impulses and obscuration, is it more a result of the individual's karma and that they can be strong in whatever realm? Padini hani sabo mashana ngala sikslakso. Dadiri tantani dambo ani tishe te nge chewa karire lava ina ta ani ta te nge ko ta kesi ki sumbala tene ko kari chabare lavna ani migi lutin ti toba ina tene tida nyamdu 케츠 믹서와체 가르요레랍나 디 남추 넘버 세브 데데 다니 넘버 세브 디 남세 디 유여바다 테네 약nye 예와체 토파 레 녜바다 장와디 예와체 예와디 ngo진체 툽네 데네 똑바 케왈라 디 냠는 가르치고 제 고와테 따따 제투바 어디 직제 따 디다 냠도 초로 가르 랩송선나 네게 삼차르 삼레 야만 some 코 나라 코르송 다 할람 디 랍트 추 남체 랍트 제바 남체데 당 냠도 케치 셈바 가르 요레랍나 아주 미엠바였나 디 랭엠바 제발라 군롱스는다
아니 뉴바세는다 따티 믹서기 뉴바당 또 요서레 삼겨 라 뉴바 아니 디 뉴바 람난다 아니 랭엠바 체발라 아니 박차 아니 믹서와치 아니 양 요그레 가인스나 가서 아니 디 아니 가르사 라왕 메바 아니 레미게와 덴소 아니 랑 슈슈기 아니 체대여와 다 제상 디 네츠 가르 통송선나 아니 네츠 디 간식 레라바이나 아니 가서 아니 디 상인 아니 예와 체 투베 아니 넘버 세바 요바체 대당 냠도 아니 옌지 민지 대당 냠도 아니 디 미게웨 레라 아니 미게웨 레 체베 아니 박사 아니 첨보 요바 니가 요바 니가 요바 다디디디 직제 덴조 아니 냠도 요바체 디 냠도 요바체 다디 미엠바이나 디니 디니 냠도 요 고그레베 양메나 아니 니바디 케추 니바디 아니 릭투 심바 덴조라양 아니 요나메나 아니 강사 아니 레레기 노마기 레 아니 미게와 체발라테네 박자 요 아니 요바 데르베 다 망고시마다 니유시 간다르다 밀 쳐라도 남지기 셔럽 요르 세야티 간다르 코 다들 무덴 디키니 랑기 냠낸 제바이나 시행기 제 마투야 제투야 자기 여봐 니 지그레스 시선 요르 시행기 제 마투야 지 미기 제투야지 요레스 디 여바이다 쳐라도 남지기 셔럽 요르스 진짜 시직적 다들 손도 계란 그 냠도 내 바자 두자식 계시기도 와 대단 대행 요레스 아다 심지 시행기 치마도야 내가 쳐볼게야 아니 지 밖에 심지 시행기 삼마도야 제마도야 제마도야 미기 내 니바체 예 요레스 이 대행 요레스 디니체 다들 심지 셴발라야 대다오고 니바도 근데 요레스나 다 지난 되기다 지 감이 베나 하게 된다고다 베델라야다 하게 되게 민낭신 되다 요구 말다 이내다 지난 요가 치료를 봐 근데 용되게 그러지 아니 민낭시 말에서 아니 라기텐 민낭시 로아 신기 때라야 아다르 남주 셔럽 용세 그때 이내 미기 남주 셔럽 나시 치바이 용투 말해 I will keep it short rather than going on in great length. And as I do, it would be to say this, that the native intelligence for discriminating wisdom, which accompanies the human embodiment, makes possible, if applied, what is otherwise impossible for other migrating beings. What is impossible for others is made possible for the human being. So there is that. Then, additionally, as you mentioned, the impulses, the the forceful impulses toward non-virtuous actions. This too accompanies the human embodiment, where with the human embodiment there is a capacity for forms of action that are unimaginable to other migrators. There are these both then. The human endowment includes that intelligence for discriminating wisdom. Such intelligence of a kind in a range is found
for instance, as well among the Deva, but it isn't comparable to that native intelligence for discriminating wisdom found with the human endowment. 뭐였다? 그 도움견이라나 간달 미기 내 겨와다 띠과 가르쳐봐 또 전부 치투고 여봐 난신 좋아 신주고 되게 치투고 매봐 찍지 이버들라 미때나 밀라 통치 요주고 내요 좋아 신나 통치 요주고 내요 말에 내 리덴직라 내사 리덴 대가랑 대부 요하죠와 티 미때나 요 현발 요말 그래서 어디 내가 디니체에서 Then, in short, as now has been said, the capacity for intense forms of virtuous action as well as non-virtuous action goes along with the human endowment in a way in which it does not accompany the other endowments for the other migrators. That first, followed by this now. Second, that unique to the human endowment too is the experiencing of karmic consequences within a single lifetime, such that the karma accumulated in that very same life may ripen during the very same life, but only for the human endowment, only upon the human being with their human endowment, and not for the other migrators. 간다 삼로 당시에는 간다 통주 유주고 내 여고에 계세를 가려서나 거기 이중국도 제도고 교연도 통해 아니 이중국도 제네 콜로 더 신기래 이나 일단 겨월로 또는 디벌로 쭉 신기래 디벌로 또는 겨월로 쭉 신바디 민은 믹스기 계주요 세상 뒤에서 미때니 대신달을 파봐 자초 찍고 유전 찍기래서 If one is able to give this adequate thought, then they do recognize that then follows as possible for the human being renunciation itself, the renunciation that recognizes the fault, the perils of non-virtuous action by way of the consequences which ripen within a single lifetime, such that seeing this, they may deliberately engage in virtuous action. This, too, is characteristic and unique to the human endowment. 나도 대주도 대샤 당한도 한다 그런 검제 자진 시제는 검도 제일 제기 딱 한달 셈이 검 잡시도 한 곳에서 셈때 검에 지도라 찾은 셈중 셈바스게 줘 셈중 셈바되기 셈이 미발라 파 틱도니 셈중 셈바 줘 단 미발라 파 틱차리 미바디 말라바 무 튀니 아마 찍 주주 찍 가서 니마직 대고 있나 그 미발라 아 마요와 쟤네 누구 문틀이 내가 제바디 셈중 템바체 다 템바되게 내가 내기도 민데 내가 놀고도 민데 내가 지기도 민데 따니잖아 아니 시신스 어디 리숨디 상마 아니 곰자야 차진 상화를 리숨디 마사나 그냥 몸 따다 되기 말 제가 리숨 방법을 못하지 제 아니 제방도 곰 제를 잡혀서 하는 이제 준비실 보면은 야고요 삼말 제를 잡혀서 해서 Now, time is up, and the meditation which we would have taken an opportunity to engage now will need to wait until later. For a mind to meditate, for
mental cultivation to occur, there must be the mental factor of intention that directs the awareness itself. And once it has directed the awareness, wherever it has directed that awareness, then that awareness would remain engaged there, the awareness engaged there, sustained for a minute or a day or for however so long, unmovingly by the force of mindfulness. And then a vigilant introspection would monitor mindfulness to see whether it were active or not, engaged correctly or not. These three, then, vigilant introspection, mindfulness, and intention, must be present, and where they are present, then the conditions for mental cultivation are present. The meditation that we would have undertaken will need to wait because in so little time, I'm not sure that it would be constructive. 곰자기 차진이 당보도 뭐지 아니 수수 그냥 곰 약투니에는 곰약 아니 마주 내가도 제일 양아서 딱한다 셈 mik벌 내야 치도라다 그 섬로 당당데 신이 아니 곰 데스 듀링스터 약투나 아니 데스 야고 열선 정도 세다 데인데 먼저 된다 제만은 아니 법전데 듀링스 곰자 주제 지금 삼모탄 되는 시기니 아니 가서 되면은 되고 있어. Now, time is up, and I've mentioned these are the conditions required for meditation, for mental cultivation. And if these are understood, then if one is able, with these, one will be able to meditate. If they aren't able, though, then later we would meditate together. And we would see how to maintain a sustained engagement of the awareness with its object. And we would meditate for a bit longer. And I think that that would be useful. So the plan then is next week to do that. Oh yeah. 괜찮다. 너는 좋지. Now allow us to recite the closing prayers. 얘네랜도 벨레 돈이 가다를 양보 다시 사고 로메 마리 기존도 이 나데 Demasumbe sera kundu yang jambe yangi tsewe jezone tembe rinpo san lamji cho yene drupe kena nyeje sho rangi jishin tope lamji ne shura tsewe jangwe thakge ge drowe yikim mba seje ne jawe temba yungrin zingir chik tembar shoki matyabam chabkya nyambar gyurwe chodere Nyeje chendu yiraba kyoba yi pende dewa sewar chibar sho seje gyawe menjung chenle le Ru tanju namji rimbe hyang Padu namji yila pete jing Gyawe zeba rindu kyongyur chik Langzang drube kyungkyen drupje jing Gyakyen seje midang midme guyang Serap kundu gyawe ngakwa yi Namda lamda rawar ma gyuru chik Kanse tekwa chola chuju chik Tsushin rupla tsumba deyi tse Tupten namge tangtung roche chik Trashi gyatso chukun kyar gyuru chik From my two collections, vast the space that I have not amassed, from working with this effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds' wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri.
May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduate path to enlightenment, and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity, and make things conducive for practicing the excellent path, never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Sabe Gewandi, Tendan Roa, Kunlan Kampinda, Kevaren Jitsin Lozan Drapayi, Tembe Nimbo Rindu Sejesho, Kari Rawe Kurve Shinkandir, Pendan Dewa Malu Jomwe, Teres Dewan Zinzen Yaso Yi, Shabe Side Pargyo Tengirchi, Shabe Pawo Jida Kempa Dan, Kundu Sambo Te Ante Shinte, Peda Kungi Jesu Dalo Shirin, Gewan Dida Tamche Radu Mo, Dusun Shebe Gewa Tamche Ge, Owa Gala Shodu Ngabade, Dagin Gewe Zopon Gekun Kyang, Zambo Shishi Radu Mo Shanju Simjo Rinpoche, Maike Prana, Kiki, Kewa Nyamba Mebaya, Gone Gondo Pewa. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings of an sentient being, and in particular for the essential teachings of Venerable Losam Dharma to shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chinmay Bhutin Vindhyatma, please remain in so cyclic existence as Vindic, just as the brave Manjushri and Samantha do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praises the best, by the victorious Deskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva deed. I dedicate for the chitta that has risen, not arise. What is it? Rising, I mean, that which has risen, not diminished, but increased more.